Mtazamaji, kuna habari ambayo nimeweza kuipokea kutoka upande wa Jomo Kenyatta International Airport, habari ambayo itakushangaza mtazamaji wangu. Nataka nikuoneshe ni kwa nini hata Raila Amolo Odinga juzi alizungumza hadharani na akasema kwamba anaunga mkono Adani, wakati Wakenya wote wanajua kwamba Adani sio kampuni nzuri. Wakenya wote wamereject Adani wakisema kwamba hawawezi wakubali airport yetu ipeanwe for the next 30 years. Lakini Raila Odinga, mtu ambaye amekuwa mtetezi wa Kenya kwa muda mrefu, sasa hivi anasimama na kusema kwamba Adani ni kampuni nzuri na anaunga mkono Adani iweze kupewa airport for the next 30 years. Nataka nikuoneshe mtazamaji wangu ni nini hichi ambacho Raila Odinga na William Samoei Ruto wameweza kupata kutoka kwa Adani, ambayo inafanya waweze kukubali kuweza kuuza Wakenya ama kuuzia Kenya India for the next 30 years. Sio airport tu, hata Kenya Power na kampuni zingine mingi hapa nchini Kenya, Adani wako tayari kuweza kucontrol hapa nchini Kenya. So nataka nikupe nafasi utazame, kuna video hapa nataka nikupe nafasi uitazame, ambayo itakufungua macho uelewe ni nini ambacho Raila Odinga na William Ruto wamepata kutoka kwa Adani, ambayo inawafanya waweze kutuuza huko upande wa India. Kidogo tu kabla sijakuchezea hiyo video yake Raila Odinga, mtazamaji wangu, na kwamba kidogo tu tazame hii. Nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya JKIA-ADANI Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak, mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwahidi kwamba team JKIA-ADANI Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo si za hospitali, ambazo hatuwezi tukasishia hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukishare katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu, lakini mtazamaji wangu, hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, hiwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto watatu, na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team JKIA-ADANI Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na uhakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Yaani washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. Tuko around 76,000 au tunaweza sema tumepita nusu, kwa sababu target yetu ilikuwa ni 150,000, na niko na uhakika kwamba by Saturday tutakuwa tumefanikiwa kuweza kumalizia hiyo balance ambayo imebakia. So bila sijaribu muda wako sana mtazamaji wangu, wacha tuangalie vile Raila Odinga ama tuangalie hii video kwanza ndio uelewe ni kwa nini Raila Odinga alitetea Adani. Hebu tazama hii video kidogo. It is Parliament which should investigate. It is, Parliament should be the watchdog for the country. So the moment you do not, you have a law which denies Parliament a role, or the people of Kenya a role to participate in their own activities, in their own taxes, in their own management of day-to-day lives, and then you leave it to cabinet. You see, that law takes it to cabinet. Also, cabinet then has no business in procurement. And therefore, these procurements are being conducted by who? And why is there no, competitiveness? It should be advertised. Different companies, including Kenyan companies, should participate. And then there must be a way of making sure that there is no fraud involved, or there are no cartels
or unfair advantage to one of these organizations. But what is happening is this is just direct procurement. There's no procurement, in fact. It's direct sourcing. And it is their own place, it has its own place in law. There is every likelihood that something will go extremely wrong. We are aware that there are a lot of bribes being exchanged for these companies to get jobs here. And that is it. There's nothing much that will come out. Bribes. How much? In billions. To who? To some of these political party leaders. And that's why you find that they are able to fight for it. That's why you find strategic. Who are you talking about? I am talking about Raila Odinga and William Samoei Ruto. They have been bribed? They have been bribed by the ADANI company. How much? Where was that arrived at? Well, I don't want to give so much details right now. I'll do it at the right forum in the House. We'll also do evidence that actually they received money? There are bribes, and there are brokers involved. So that's why these companies have been given direct procurements. It's not that there are no other better companies in the world who can do a better deal. So if the Ketraco deal is worth 95.6 billion shillings, how much is going to Raila Odinga, how much is going to William Ruto? They know how much they received out of the deal. Sorry? They know how much they received. That's why Opio Wandai is the Minister for Energy. That's why the CS for Energy. It is very well choreographed. He just came in. The process started. You know, ADANI is one of the big Indian companies. And Raila Odinga has admitted that he knew these companies up to 2010 when he was Prime Minister. And it was one of the companies sponsoring his campaign so that he becomes president in 2012. Is that so? These are some of the companies. So it's a bigger plot. That's a very serious allegation. Yes, they are. And that's why there's no procurement. If everything was to be serious, everything should have been on the table. Different companies should have been allowed to compete for the same jobs. How come they are direct procurements? ADANI Group was sponsoring Azimio campaigns. No, it wasn't Azimio those days. They sponsored the presidential campaign of Raila Odinga. Which election? 2012. 2013. There was a code there. There was a code movement. Kalonzo Musyoka was the running mate. Yeah, Kalonzo was part of the code. It was part of it. So these are old. These are I don't have the exact amounts, but you know campaigns are funded by different people. You're certain about what you're saying? Person, you know the campaigns, the presidential campaign is owned by a lot of foreigners a lot of times. It's owned by businessmen a lot of times. So mtazamaji, umesikia sasa kutoka kwa seneta wa kaunti ya Makueni kwamba Raila Odinga na William Samoei Ruto wamepokea ongo kutoka kwa ADANI, na ndio maana unaona wanapambana juu chini kuhakikisha kwamba wameweza kuwatuma ADANI nyumbani, ama kuweza kuhakikisha kwamba ADANI wamepata kazi hapa nchini Kenya. Unasikia bado Raila Odinga 2012 mwaka wa 2012 eti Raila Amolo Odinga alikuwa anajuana na ADANI na walisponsor kampeni zake za 2012. Hiyo ni miaka karibu 10 ambayo imepita. So anajua ADANI vizuri zaidi, na ndio maana unajua Wakenya wengi sana walikuwa wanatarajia kwamba Raila Odinga akizungumzia kuhusu ADANI atawatetea Wakenya, kwa sababu sisi kama Wakenya tumemzoea Raila Odinga kama mtetezi wa Wakenya. Lakini sasa hivi alipoingia ndani ya serikali ya William Ruto amebadilika ghafla, na sasa hivi vitu ambazo zinaumiza Wakenya ana support. Unajua, nilimwambia mtazamaji wangu, William Samoei Ruto ameamua kummaliza Raila Odinga kabisa. Yaani Raila Odinga sifa nzuri zake ambazo amezipata kutoka kwa zaidi ya miaka 30 anakuja kuharibu kwa miaka 2 tu. Ukiona sasa hivi vile Wakenya wako na hasira na Raila Odinga, mtazamaji wangu, yaani Wakenya wako na hasira sana na baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu wanasema kwamba haiwezekani Raila Odinga sasa hivi anafanya kazi na William Samoei Ruto. Yaani William Ruto anamsukuma Raila Odinga kufanya vitu ambazo Raila Odinga hajazoea kuzifanya. Imagine kutetea deal kama ADANI ambayo Wakenya 90% wa Kenya wana reject. Alafu Raila Odinga unadanganywa na William Ruto uitetee. Hiyo si ni kama William Ruto anakuchimbia kaburi yako tu. Itafika mahali utaanza kuona Raila Odinga sasa anazuiwa kuongea. Imagine mtu kama Raila Odinga ambaye baba watu walikuwa wakimuona tu wanajitokeza wakiwa na furaha, lakini ameamua kuharibu hiyo uzuri wake yote kwa hii miaka 2 tu.
kwa sababu kutetea kitu kama Adani yani hata William Samoei Ruto yeye mwenyewe ameamua kumtumia Raila Odinga vibaya sana. Raila Odinga sijui kwa nini amekubali kutumika vibaya. Raila Odinga amekubali kutumika vibaya sana na William Ruto, na ajabu sasa apoteze hiyo kiti cha Africa Union Chairmanship. Hapo ndio Raila Odinga atakufungua macho na aone kumbe William Ruto alikuwa anamtumia tu kujinufaisha yeye mwenyewe. Lakini advice ambayo tunaweza nikampea Raila Odinga mpaka sasa hivi ni kwamba ulifanya wrong choice kuungana na William Ruto, kwa sababu Ruto sio mtu mzuri sana. Nia yake ni kuweza kukuangamiza kabisa. Unajua, nilikwambia kwamba ukiona adui yako ameanza kuwa karibu na wewe, ufikirie sana, kwa sababu sana sana hayuko karibu na wewe kwa sababu anakupenda. Hapana. Kwa karibu na wewe kwa sababu anataka kukusoma soma, ndio akishe kwamba akianza kudili na wewe atakumaliza kabisa kabisa na hautawahi onekana tena. So hiyo ndio nia na haja ya Raila Amolo Odinga. Ukiona tu ako karibu na William Ruto, usifikirie eti ni kwa sababu anampenda William Samoei Ruto. Hapana. Huyo ni sababu yuko na mpango wa kuweza kummaliza kabisa kabisa Raila Amolo Odinga, ili aweze kurudi kabisa nyumbani Mbondo akiwa na haibu, akiwa anasemekana kwamba ni msaliti na ametetea Wakenya hiyo miaka yote, lakini mwisho wa siku anakuja kusemekana kwamba kumbe huyu mzee alikuwa msaliti. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia ya JKIA Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili kuachia video kama hii wewe kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, na rejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.